Thank you very much, Mr. Ashley De Silva, the CEO of Sri Lanka Cricket, for sharing with us all of the vital details with regard to the upcoming Lanka Premier League 2021, and also for placing on record his appreciation to every stakeholder who contributes towards its success. Well, ladies and gentlemen, I'm sure we can all agree that we can be deeply appreciative to the tournament organizers, Sri Lanka Cricket and IPG, for all the progressive steps that they are taking in order to host a tournament of this magnitude. Ladies and gentlemen, as Mr. Ashley already said, it's time now for Q&A, and the forum is open for questions from the media. So please feel free to address your queries to the head table. We have 2 FM microphones that are available. So if you do have a question, please do raise your hand, and we will be happy to provide you with an opportunity to ask the same. Do we have any questions from the audience? Yes, we do. Professor, will the spectators be allowed to come for the grounds, and what's the situation with regards to the spectators' involvement? Yeah, I think that's a very good question. Last year, we didn't have spectators, and up to the match, actually now the test matches, there are spectators there. So we have had discussions right along with the Ministry of Health, and they agreed to give us 50% spectators. There is a new Omicron variant, but that's immaterial. We always follow the health guidelines, and we are asking for spectators who are double vaccinated at least 2 weeks after, and we will follow all the health protocols. And the Honorable Minister is very, very keen. There is no cricket actually without spectators. So we'll definitely proceed with the spectators because I don't see any reason, but it's 50% all over. Any details regarding how they... It will be online, because if you have tickets on the site, then that again will be another problem with COVID. So online would be the best method. I think the others will feel Mr. Ashley. Yeah, I think we are in the process of printing the tickets, mainly due to the fact that we received the approvals only about a week ago. And as the professor rightly said, he's very keen to have the spectator, and that was the reason why we opened up even the West Indies series for the spectators. So, with the Telugu Warriors, the thing is there was a problem with the owner where his name came as, in the Indian newspapers, he was arrested. So due to that, and we avoided to take, we don't want to spoil LPL name, so this is the reason we didn't go with him this year. And we had some issues from AntiCorruption ICC also. That's the reason we didn't go. Question from Mr. Anil Mohan. Is your stakeholder of last year, that is Telugu Warriors, Yeah. say that they had pumped in $900 million or $900,000 for you to conduct the IPL or LPL last year. Yeah. And they pumped in this money because they did this in good faith, and they were also given an assurance by Sri Lanka Cricket that nothing will happen, everything will be all right. They have not pumped in the money. It's the money they paid for the franchise fee. I haven't finished the question. Yeah. There was no agreement, but after the LPL was over, you sent them an agreement, and they realized that what they discussed was not in this agreement. For example, you had asked them to pay another 150,000, which they said was unfair and very unsporty. And at the same time, they say the 8% that all teams are entitled to from this IPL, the profits from the LPL, were not paid to them. Can you just explain, or tell us what is happening? It's a very long question. I'll answer you. They didn't pay the franchisee fee last year, which is 150,000 you're referring to. They have to pay. They say they paid 900,000 last year. That is paid to the players, not to me. Players and the logistics. They say they paid it to IPG. No, that is players and logistics. I paid on their behalf. All the records are given to in the audit report to Sri Lanka Cricket. Everything is paid to players. They had a payment of more than 600,000 for 500 to 600 for the players and 200,000 to 2,000 for the logistics. So they paid for the logistics and they don't pay the franchise fee. And that is not the question. We could have taken them this year also. The problem we had is
his name came in money laundering. So I don't want any bad name for the LPL. So this is the reason we didn't take him this year. And we wrote to ICC and they also told us, they didn't give a clear answer. They said, just avoid. That's it. That's the reason he's not here this. They also say that when they threaten to take legal action, you put this proposal to them that they can, buy Damul Giants, and subsequently you went back to them and told them that Damul Giants has been taken over. You can take over Colombo. That was also taken over. You conveyed that to them. Then you told them subsequently I always take over Candy Tuskers. I always told them if ICC clears, and why the Dambola owner is not taking ICC clearance? Why is coming to us? Tell him to go to ICC, take a ICC clearance, we'll give him the team. I told him every time same thing. Till the time ICC doesn't clear anti-corruption, I cannot give him the team. Is that clear, yeah? Did you convey all this to him? Yes, Can I yes. interrupt? I'm sorry to have interrupted you. I think if there is an issue with both parties, I don't think it's necessary, since if they are going in for legal action, I don't think we should kind of discuss it here. So therefore, let him sort that out. Yeah. And they have found a new owner, a new franchise owner for this year's event. Actually, they also accused Sri Lanka Cricket of giving them an assurance and then subsequently stepping aside, washing their hands from this and not taking responsibility. We don't give an assurance because last year's agreement, there is a tripartite agreement which they have not signed it. So therefore, there is no responsibility on behalf of Sri Lanka Cricket for this issue, Callistus. And that is the reason why we don't want to go into detail. If there is any legal battle, they will sort that out. They cannot take legal action against Sri Lanka Cricket because we haven't signed any agreements with them. They say they did all this in good faith without agreements. Why couldn't you show good faith? There are two sides to the story. I don't think we should argue on that here. I think let's open it up for other questions. And Mr. Mohan, why haven't you paid them that 8% that all teams are entitled to? Sorry? 8% that all teams are entitled to under a general agreement from the profits. The profits, 8% of the profits to be paid to all franchise teams. They say even they have not got no agreement. We cannot discuss the agreement here. Everything is as per there is no agreement first of all with it. You mean the 8% to be paid to all these teams? Please let them come, we'll face it legally, it's already, we have terminated them. All right, we do have another question. Further questions here. We do have another question, yes. My question is related to anti-corruption. I just wanted to know what the anti-corruption measures are for the LPL this season, and if for last year's tournament, if there were any approaches made or reports of approaches made to the players or staff. Manisha, we would be obtaining the services of the ICC anti-corruption team. There would be 3 anti-corruption officers who had been nominated by the ICC, and there were anti-corruption officers there for last year's event as well. So they normally don't disclose if there are any approaches to Sri Lanka Cricket. They carry out their investigation secretively. So therefore, we have not been notified of any of the approaches of last year. Right, but we do have the anti-corruption, plus we also have the anti-corruption unit at the ministry officiating in this year's tournament. And just one more question. In terms of player awareness, is there anything that the Sri Lanka Cricket Anti-Corruption Unit is also doing to create awareness among the players of what the protocols are, along with the ICC? I'll explain. Yes, once they checking, all the teams are checking. We basically have a schedule where the anti-corruption, then the anti-doping, all those are basically brief with the team members and the support staff. ප්‍රවීන් මහත්මයා ඔබ වගේම ඇෂ්ලි සිල්වා මහත්මයාත් සඳහන් කළා IPL රයිට් එක IPG එකට දුන්නාට පස්සේ ඔවුන් සමග කිසිම ගණදෙනුවක් හෝ කිසිම වගකීමක් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අයිතිය IPG සමාගමට දීලා තියෙන්නේ. IPG සමාගම ඔබතුමන්ලට ලිපියක් එවලා තියෙනවද? ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.4කට වඩා වැඩි ගාණක් පළමු වාරයෙන් පාඩුයි. වසර 5කට මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක අලුත් කරලා අපිට දෙන්න. ඒ වගේම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක amount. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු එකක් සඳහන් කරන්න. මේ පළවෙනි IPL වාරයේ PCR පරීක්ෂණ සඳහා විතරක් ගියපු ලක්ෂ 193ක විතර ප්‍රමාණයක් 150කට වගේ අඩු කළා
මේක දෙගොල්ල බෙදාගෙන ගෙවලා තව කොටසක් IPG සමූහය ගෙවන්න තියෙනවා. මේ වගේ විශාල amount ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පාර අපිට එන්න තියෙන $7,25,000න් 100ට එකක ප්‍රමාද ගාස්තු පවා ඉවත් කරන්න කියලා දැනුම් දෙමින් ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. ඒ වගේ appeals අපිට ආවොත් ඒ වගේ දැනුම් දීම ආවම අපි executive committee එකේ decide කරනවා. නමුත් අද වෙනතුරු ඒගොල්ලන් ඒ ප්‍රමාද වුණ ගාස්තු අපිට ගෙවලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ settlement එකේ ප්‍රමාද වුණ ගාස්තුයි PCR test කරපු ගාස්තුයි ඒ ඔක්කොම ඒගොල්ලන් අපිට ගිය අවුරුද්දේ තියෙන payments ඔක්කොම අද වෙනතුරු ගෙවලා තියෙනවා. මේ අතර ඇමරිකානු ඩොලර් 1,53,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් way off කරන්න decide කරලා තියෙනවා. 1,00,000 එහෙම මම දැනුවත් නැහැ එම කළමනාකරණ කමිටුව රැස්වීමේදී උපුල් නවරත්න බණ්ඩාර මහත්මයා සඳහන් කළා තියෙනවා යම් යම් amount ප්‍රමාණයක් way off කරන්න. ඒ වගේම මේ වාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේට appeals ආවම ඒක executive committee එකේ decision එකක් තමයි waive off කරනවද නැද්ද කියලා. මොකක් හරි කාරණයක් උඩ waive off කරනවා නම් ඒ decisions executive committee එකෙන් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් අද වෙනතුරු එම waive off කරන මේකක් අද වෙනතුරු අරගෙන නැහැ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ගිවිසුමෙන් පස්සේ මේ IPG එකට දුන්නා නම් සමස්ත තරඟාවලිය අයිතිය. ඇයි ඒගොල්ලොන්ගේ වියදම් අපි දරන්නේ? මොන වගේද වියදම්ද මේ PCR පරීක්ෂණ සඳහා අපි වියදම් දාලා මම මෙතන කියන්නම් දැන් සම්පූර්ණ ඒගොල්ලන්ට බාර දුන්නට මේ කර්මනාකාරත්වයේ වින්දන ලංකාවේ තියෙන ආයතනයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් යම්කිසි දේවල් සපයන්න ඕනේ මේ තරඟාවලිය පවත්වාගෙන යන්න. ඒ තමයි ලොජිස්ටික්ස්, ග්‍රවුන්ඩ්ස් ටික දෙන්න ඕනේ, ලයිට් ටික දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එක එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට ආරක්ෂාව දෙන්න ඕනේ මේ එන ප්ලේයර්ස් ඔක්කොටම. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලදී අනිත් එක ඒගොල්ලෝ නැවතිලා ඉන්න හෝටල් වල සියලුම සේවකයින්ගේ PCR අපි ගිය සැරේ කරේ. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල 100ක් විතර වැඩ කරනවා. 100ක් 150ක් විතර ඒගොල්ලොන්වත් බබල් එක ඉන්දගෙන ඒ සියලුම වියදම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් දරන්න ඕනේ. ඒක තමයි. එහෙම නැත්නම් මේක ඒගොල්ලොන්ටම දීලා ඒගොල්ලොන්ට දරන්න කියන්න බෑ. යාමි විශේෂ යුද හමුදාවේ මොකද බයෝ බබල් එක සිකියෝ කරේ ගිය සැරේ යුද හමුදාව 300ක් වම්. ඒතර ඒගොල්ලොත් පීරියඩිකලි මේ PCR එක ඒ වගේ වියදම් තමයි මම දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දරලා තියෙන්නේ. නමුත් කළමනාකරණ කමිටුව රැස්වීමේ දක්වපු අදහස්වල බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා විශාල amount ප්‍රමාණයක් ඒ වගේ ඩිජිටල් රයිට් එකට තියෙන ගෙවන්න ඕන මුදල් ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩාංගන වලට ඒකම දූෂණ විරෝධී ඒකකයට ගෙවන්න තියෙන විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අපිට IPG සමාගමෙන් ලැබිය යුතු දේවල් ලැබිලා නැහැ කියලා තමයි කළමනාකරණ කමිටුවේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අලෙවිකරණ ප්‍රධානියා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මම අර සඳහන් කරපු එක ඩිජිටල් රයිට් එකට අපිට ගෙවන්නට ඕනේ 120ක් වන ඇමරිකානු ඩොලර් 1,54,296.80ක මුදලක් තමයි වේ ඔෆ් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මේක ඔඩිට් ක්වයරි වලින් අයින් කරගන්න ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කරන්න කියලාත් ඒ කළමනාකරණ කමිටුව ඇස්වීම වල මිනිත්ස් වල තියෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ මම හිතන විදියට වින්ද. Right, thank you. රවින් ගිය අවුරුද්දේ 2020 වල තිබිච්ච ටූර්නමන්ට් එකේදී ඒකෙන් ලැබෙන්න තිබිච්ච ඉවෙන්ට් රයිට් ෆී එක ෆුල් amount එක දැන් රිකවර් කරලාද තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ අවුරුද්දේ සාමාන්‍යයෙන් ටූර්නමන්ට් එකට ගහන්න කලින් තමයි මේ පේමන්ට් එක කරන්නේ. මේ අවුරුද්දේ මේ පේමන්ට් එක SLC එකට ගෙවලාද තියෙන්නේ. So already last year payments were made in full settlement and sorry. When did you all made the payment? Last year or this year? The full payment. We made it, I think 2 months back. Right. Yeah, we finished the full thing and we paid the interest on that. Okay. And for the This year we current already year? made more than half payment. Right. Another payment is coming because this year you have to understand because due to COVID and the country situation, Yeah. people cannot transfer the money to US to only transfer. So everything is happening locally and we are paying Sri Lanka board. Yeah. Anil, you have made a request to SLC to grant you the matching rights for 5 years at the conclusion of the current term. What was their response for your request? I'm waiting for their responses.
They have not responded to you because you made the request somewhere in September. For 3 months, you didn't get a response from that request came just now, like not September, nothing. your letter. Didn't It was only verbal discussion, nothing happened. you didn't send a letter? No. Thank you. Do we have further questions, please? Yes, right there. Doctor, just a question for you. Maybe could you just elaborate on what exactly the COVID protocols will be? Because obviously we've got the new variant that's come in. During the first LPL, there was a bubble, but the threat was nowhere nearly as high. So I just want to know if you are taking anything extra, especially because now you're going to be, players are going to be traveling from Colombo to Hambantota midway through the tournament as well. Yeah, thanks for that question. I'll answer in English and then I think in Sinhalese as I'll mention a few things. The threat now being higher is a debatable thing because scientists also have not decided whether this new variant Omicron is more virulent or not. That no one knows at the moment. It may be how the epidemic ends even. Because it may be a harmless thing. At the moment in South Africa, most of the cases are young people, they are almost minimum symptoms. No one has died at the moment, but it's still early days. So anyway, our protocol is there in a handbook. So the other thing is there are 5, each team has been given 5 doctors. And these are, they are senior registrars in sports medicine. So they are very high quality doctors. They'll be the first consultants in sports medicine. So each team has 1 person. In addition, the hotels have that. So that's what, Mr. Ashley, thank you for recognizing the effort, but I had to mention Dr. Daminda, who worked very hard, and then the army doctors, Dr. Prasad, Dr. Kure, and the large team who helped us to do this. So you have to come, if you're a local player, you have 48 hours before you do a PCR and you come into the bubble. And then after you are tested there, and then after the 3rd day you can, actually after the 1st day you can go if you're a local player. If you're a foreign player or a local player coming from abroad, then again you have to have a PCR 48 hours before. But you have a on-arrival PCR, which will be done by Sri Javadhanapura Hospital. Not hospital, Sri Javadhanapura lab, Dr. Neelika and unit. So after that, then again they have, they can stay in the room, they can have food, but they can't go out. And after 3 days, again, they are okay. These are vaccinated people, double vaccinated by a recognized vaccine. That means recognized in Sri Lanka or WHO recognized. So those are people, if they are non-vaccinated, then they have a 6-day quarantine, arrival PCR will be there. We do PCR and antigen both, because when they are being put into a bus, sometimes we learn from the last LPL, if you don't separate them early, sometimes everyone gets contaminated. So they have antigen and a PCR on arrival, and then they go into the room. So, and then after the thing starts, every 5 days they will have a PCR. Having said that, now we want people to play, so sometimes we will do antibody testing and try to play people who are coming from abroad as soon as possible. We did that with Shahid Afridi last time. I think, so we'll do those things. That is the rough protocol. I hope that answers. Thanks. Then මම හිතන්නේ මේකේ හුඟක් වෛද්‍යවරු ඉන්නවා මේකේ සහයෝගයට ડોક્ટર දමින්ද අත්තනායක හුඟක් මේ ප්‍රොටෝකෝල් එක හදන්නත් උදව් වෙලා තියෙනවා. මේ ડોક્ટર ප්‍රසාද් ආමි ડોક્ટર කුරේ ඊට පස්සේ MOH එක ඔක්කොම එපිඩියමොලොජි යුනිට් ඔක්කොම එක කතා කරලා අපි නිරන්තරයෙන් තමයි ඉදිරියට යන්නේ. ඉතින් දැන් මේක බැලුවොත් ලංකාවේ ලංකාවේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් මේ පැය 48කට කලින් PCR එකක් එක්ක ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් ජෛව බුබුලකට. පිටරටින් එන ක්‍රීඩකයෝ සහ පිටරට ලංකාවෙන්
ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෙක් පිටරට ඉඳන් එනවා නම් ඒගොල්ලෝ පැය 48කට PCR එකක් කරලා on arrival PCR එකයි ඇන්ටිජන් එකයි දෙකම කරනවා. ඒ PCR එක කරන්න ඕනේ මේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ලැබ් එකෙන් තමයි. ඒක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලපු දෙයක්. ඊට පස්සේ දවස් 3කට පස්සේ රූම් එකෙන් එන්න පුළුවන් එළියට. ඇවිල්ලා මේ තුන්වෙනි PCR එකත් දවස් 3 PCR එක නෙගටිව් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් සති දෙකකට පස්සේ පිළිගත් එන්නත් වෙන්න ඕන ලංකාවේ. ලංකාවේ හරි WHO එක පිළිගත්. මොකද එක එක එන්නත් තියෙනවා සමහර ඒවා දැන් ස්පුට්නික් එක WHO පිළිගත්තේ නැති වුණාට ලංකාවේ පිළි අරගෙන තියෙනවා. මේකත් අපිට වැලිඩ්. ඊට පස්සේ තමයි මේ දවස් 5න් 5ට අපි PCR කරනවා. හැබැයි මේ මම පිළිගන්නවා මේ එක වෙනුවකින් අනිත් වෙනුවට යනකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක IPL එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මේක එයාපෝට් හරහා ගියේ. අපි එහෙම එයාපෝට් හරහා යන්නේ නැහැ. අපි ඒකින්ද එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා හිතනවා. 150ක් එනවා. ඒ ඔවුන්ගේ කොහොමද ඇතුල් වෙන්න? ඔවුන්ගේ ඇතුල් වීම ඔවුන්ගේ ටෙස්ටිං කරන්නේ නැහැ. මිනිස්ට්‍රි එකෙන් ඉල්ලුවොත් නිකන් රැන්ඩම් ටෙස්ට් කරන්න ඇන්ටිජන් කරන්න එහෙම තාම ඩිස්කස් කරලා නැහැ. හැබැයි අපි හිතන්නේ මාත්‍රා එන්නත් මම දිගටම මේ වෝනින් එක දුන්නා. මාත්‍රාවල් දෙකම ලබාගෙන සති දෙකකට පස්සේ ඉන්න කට්ටිය තමයි ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒකත් 150ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ විදිහට ගියොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දන්නවා අපි උගත් දුරට මේක කරගෙන තියෙන දිගටම අවුරුදු දෙකක්ම ක්‍රිකට් ගැහුවා ප්‍රේක්ෂකයෝ නැතුව. මේ හැබැයි අපි බොහොම මේ يعني සෞඛ්‍ය නීති රීති පිළිපදිනවා කියලා විශ්වාසය තියෙනවා. Well, we have time for just about 2 quick questions. So, do we have questions? All right, I do not see any hands up. Oh yeah, we do have a hand up there, right? දවස් 3ක් ෆොරින් ප්ලේස් වල ක්වොරන්ටයින් ඉන්න ඕන නම් පළවෙනි මැච් එකේ ෆොරින් ප්ලේස් වල කරන්න පුළුවන් නේද? නෑ දැන් ඒක තමයි. දැන් ඒකයි අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා ක්‍රීඩකයන්. මොකද අපි මෙතනදී හදන්නේ ක්‍රීඩකයන්ව ගස්වන්න මිසක් නොගස්වන්න නෙමෙයි. ඉතින් සමහර එන කට්ටියට අපි ඇන්ටිබොඩිස් ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රතිශක්තිය අපි කරලා තියෙනවා. මොකද දැන් අනිත් රටවල් වගේ නෙමෙයි අපිට දැන් ඉංගලන්තේ වුණත් ඒගොල්ලන්ට ලැබ් එකක් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. අපිට ජයවර්ධනපුර ලැබ් එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ මොන දෙයක් කරනවා. ඉතින් ප්‍රතිශක්තිය තියෙනවා නම් එන්නත් කරලා තියෙනවා නම් PCR එකත් නෙගටිව් නම් ගස්සවන්න පුළුවන්. Last question, please, if there's anybody. Yes, okay. ආචාර්යතුමනි මේ දැන් මේනකොට අප්‍රිකානු කලාපය තුල පැතිර යනවා මේ ඔමික්‍රොන් වෛරසය. ඒක අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවද ඉදිරියට අපි? ඒක මම හිතන්නේ අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයන් නම් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම දැනට ඒකෙදී එතන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහභාගී වෙන්න බැහැ කියලා උන්ට ඒවට තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන් ගුවන්තොටුපළවල් හරහා ගමන් නැති නිසා. හැබැයි අබුඩාබි T10 තරඟාවලියට යෙදී ඉන්න ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙනවා. Do we have any other questions? Okay. අපේ women team එක ගෙන්න ගන්න තියෙන සැලසුම ගැන. women's team එක ගෙන්න ගන්න අපි ICC එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ICC එකෙන් බලන options මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි ශ්‍රී ලංකන් ආවේසුත් කතා කරා. ඒක නට charter flight එකක් කරන්න සුමානයක් විතර යයි කිව්වා. ඉතින් අපි බලනවා තව එයාලයින් එකත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. අපිත් මේ පැත්තෙන් ඒජන්ට් කියලා තියෙනවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට charter flight එකක් organize කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ හද නැත්නම් හෙට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ICC එක මාර්කෙන් හරි අපේ මාර්කෙන් අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන්ට තියෙන්නේ ඒකයි. මොකද COVID හැදුන කට්ටිය තව ටිකක් ඉන්න වෙයි. නැති කට්ටියව අපි ගෙන්න ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. We have just the last few minutes for Q&A, so if there's anybody who would like to ask their question, you can feel free to do so. All right, I sense there are no more questions from the floor. So on that note, thank you very much, members of the media, for all of your thoughtful questions. I'm sure you agree it was a very interesting discussion during the Q&A, and I do hope we've been able to provide you with all of the relevant and comprehensive details on the upcoming Lanka Premier League 2021.
With that, we are now wrapping up our official proceedings right here at our press conference. And I do hope you will all agree with me, ladies and gentlemen, that this year we can look forward to a tournament that is sure to be filled with memorable matches and one that will definitely enthrall our viewers with the high quality of sportsmanship on display. On that note, friends, we now draw this morning's proceedings to a close. And of course, we invite